जब देर रात में हम वापस घर लौट के आते हैं तब जगे हुए मिलते हैं पापा। मम्मी की डांट से हमें बचाते हैं और फिर उसी टाइम पे हमें सही और गलत की राह सिखाते हैं। वो होते हैं पापा। एक बेटा अपनी माँ का सुपर चैंप होता है और एक बेटी अपने पापा की परी होती है। So this episode is going to be related to this only, father and daughter. So hey guys, welcome to Spilling the Beans episode 8. So let me introduce to our today's guest, a family man, a trustee and a businessman, Manish Uncle. Hi. And now a modern girl with a old school heart, Sanvi Didi. So, let's start. So, hello Manish Uncle. Hello, beta. So, let me ask few questions to you. How was the tough decision to send Vimmi Didi to Canada? Please share your feelings. તમે ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકો. એટલે વિમ્મીનું એવું તો પહેલેથી ડિસાઇડ નહોતું કે કેનેડા જવું. પણ વન ઓફ ધ માય ફ્રેન્ડ કિરણ એ આખો સર્વે કરી આવ્યો હતો કેનેડાનો અને એ શેર કરતો હતો મારી સાથે કે ભાઈ કેનેડામાં મારા સનને મૂકવા માટે હું આવું જોઈએ. એનાથી હું ઇન્સ્પાયર થયો. પછી અમે જોઈન્ટ મીટિંગ કરી કિરણ સાથે, વિમોહી, હું, કિરણ અમારી ક્લબમાં. ત્યાં બધું ડિસ્કશન થયું. પછી એક વિમ્મીને એના ગ્રુપ સર્કલમાંથી પણ એક ઈચ્છા થઈ કે ના જવું જોઈએ અને વિમ્મીને મેં પહેલેથી પણ એકલી મોકલેલી છે, જે સાનવીમાં મેં હિંમત નથી કરી. વિમ્મીને કાયમ એકલી મોકલવાની હિંમત કરેલી છે. એને બધી છૂટ આપેલી હતી. એટલે મારામાં પણ એક અંદરથી હતું કે વિમ્મી આ કરી શકશે. ધેન આફ્ટર વી હેવ સ્ટાર્ટ ધ પ્રોસેસ ઓલ થિંગ અને એની પણ ધગસ કે કોઈ પણ ક્લાસીસ ભર્યા વગર બસ એક દિવસ સવારે આવીને કે મારે આઈલેટ્સ આપવી છે, મેં પૈસા ભરી દીધા છે અને વિધિન 13 days વિધાઉટ ક્લાસીસ એને આઈલેટ્સ પાસ કરી નાખી અને એકદમ બધું સ્પીડી ગોઠવાતું જ ગયું. જાણે એક આખો ડ્રામા સીન થતો હોય એવી રીતે ગોઠવાતું ગયું કે ના બસ જવાનું છે. તો ધીરે ધીરે પ્રોસેસમાં આવતું ગયું. ફાઇનાન્સની બાબતમાં પણ જયારે ટેન્શન હતું કે કેવી રીતે કરવું તે પણ એકદમ જ કોકની સલાહથી આવી રીતે આગળ ગયેલા કોઈ સ્ટુડન્ટના રિલેટિવની સલાહથી 2 જ મિનિટમાં તો બધું કે ભાઈ આ રીતે મેનેજ કરો, આ રીતે મેનેજ કરો. કોલેજ ડિસિઝનમાં પણ ઘણા લોકોએ ત્યાંના મહેનત કરી કે ભાઈ આ કોર્સ આવી રીતે અને સી ઇટસેલ્ફ એટલે એટલી પણ એને મજબૂત હતી કે ભાઈ ના જવું છે જ મારે. ભલે શરીરથી મજબૂત નથી પણ મનથી બહુ મજબૂત છે અને એને ડિસાઈડ કર્યું. અમે પણ મનથી મક્કમ થઈ ગયા કે ના હવે. અને અમારા ફેમિલીમાં પણ આવી રીતે 2 ડોટર, મારી સિસ્ટરની બંને ડોટર, એક લંડન છે, એક જર્મની છે. એ પણ એક ઇન્સ્પિરેશન હતું કે ના મોકલાય અને એ પરથી હવે એનો ડિસિઝન લીધું અને કઈ બહુ ટફ નથી પડ્યું મોકલવાનું, પણ મોકલી હિંમત કરીને મોકલી દીધી ને આજે એ વાતને 1.5 વર્ષ થવા આવ્યું. First time I saw dad crying, like in my entire life, like how do you expect a father to cry? Exactly, that but is very at emotional. the airport, till the last moment, I was like, everybody was crying, but he was strong, like yeah, okay. But the last hug, like the flight was announced, and dad cried, and I was so shocked that oh my god, and that was the time I saw my father cry for the first time. But like it is obviously fathers are strong, but when it comes to their daughter, they are like so emotional, and that is so cute. I mean, like very emotionally attached. So yeah, that's true. So like the second question, we all know that you four have a great bonding. So like, and we all appreciate it. So how did it started and who plays the important role? So please tell us in detail so we all learn from you that. એટલે વિમોઈને મોકલવામાં ના એટલે તમારા ચારનું શું કહેવાય એટલું સારું બોન્ડિંગ છે આખું આમ ફેમિલી ના એન્ડ ઓલ, તો એટલે કોણે કેવી આમ ચાલુ થયું અને કોણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમાંથી? ઇમ્પોર્ટન્ટ તો એની મમ્મી જ છે કે ભાઈ આ બધું મારા ડિસિઝનો ખરા પણ સપોર્ટ આપવામાં તો એની મમ્મીનો જ હોય. અને અમે બંને સાથે જ કોઈ પણ નિર્ણય લઈએ, ભલે ઝઘડતા આવીશું પણ બધું વિચારો તો બંનેના જોડે ગમે તે રીતે કરી લઈએ અને નક્કી કરીએ અને એ પછી જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ કોઈ પણ વિચાર હોય.
એટલે એમને હું કોઈ દિવસ ડિસિઝન ના લઉં, હા. બંને જણા સાથે લઈએ. અને મારું થોડુંક એવું ખરું કે ભાઈ એક કરતા બીજાને પૂછીને કરવું તો વધારે સારું છે. ઓકે, તો એટલે સાની દીદી 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં છે, તો ઓફકોર્સ તમારા લાઈક એક્સપેક્ટેશન્સ ને બધું હશે, તેમાંથી કોઈ એક્સપેક્ટેશન તમારા સાની દીદીથી છે? સાનવીનું હજી સુધી મેં કોઈ વિચાર્યું નથી. જેન્યુઅલી કશું વિચાર્યું નથી કે એનું કંઈ કરાવીશું, પણ કરશે, સારું જ કરશે. હજી વિચાર્યું નથી, કારણ કે આ લોકડાઉન આવી ગયું એટલે હજી એના માટે આગળ અમે શું વિચાર્યું છે કશું ખ્યાલ નથી. પણ હવે એને જે લાઈનમાં જવું હશે એ લાઈનમાં આગળ પ્રયત્ન તો કરીશું. પણ મારી ઈચ્છા એવી ખરી કે તમે ભવિષ્યમાં, અત્યારે તમે સ્ટુડન્ટ લાઈફ જીવો છો, પણ આગળ જતા તમારી લાઈફ ધીરે ધીરે સ્ટ્રગલ વાળી છે. અને આજના જમાનામાં એક વ્યક્તિ કમાય 1% અર્નિંગ નહીં ચાલે. અત્યાર સુધી અમારામાં ભલે ચાલી ગયું બેટા, પણ હવે તમારી લાઈફમાં કે શાનવીની લાઈફમાં કે આગળ જતા કે ભાઈ હસબન્ડ વાઈફ બે કમાતા હોવા જોઈએ અને બંનેથી જ ઘર ચાલશે. તો તમે સારું એજ્યુકેશન લીધું હશે, હું જનરલ ટ્રેન્ડમાં કહું છું કે ભાઈ તમે જે પણ હોય સારું એજ્યુકેશન લીધું હશે તો જ આગળ તમને ઓછી મહેનતે સારું પરિણામ મળશે. નહીંતર તમારે તકલીફો ભોગવવાની છે એમ સમજીને જ ચાલવાનું. એટલું સરળ નથી આગલી લાઈફ તમારી. So guys, one point, education is very important, so listen to this. Okay, so now like the next question, એટલે તમે કઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે ટ્રસ્ટી છો અને તમારો રોલ શું છે એમાં? હું વસ્ત્રાપુર કરિશ્મા શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘમાં ટ્રસ્ટી તરીકે છું. ઉપરાંત ઝાલાવાડ મૂર્તિપૂજક જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ એમાં કારોબારી તરીકે સેવા આપું છું, કારોબારી સભ્ય તરીકે. ઉપરાંત ધી અમદાવાદ ટિમ્બર મર્ચન્ટ, જે અમદાવાદને ફરતે આજુબાજુની 1200 થી 1500 દુકાનો છે, એનું જે આખું બોડી હોય, એનું જે એસોસિએશન હોય, એમાં પણ કારોબારી તરીકે સેવા આપું છું. એ સિવાય પણ ઘણી જગ્યાએ મેન આ ત્રણેય જગ્યાએ ટ્રસ્ટી તરીકે, એક જગ્યાએ કારોબારી સભ્ય તરીકે, એક જગ્યાએ બોર્ડ મેમ્બર તરીકે, બીજા અલગ અલગ છે. Okay, very good. So like now Sanvi Didi. So like I came to know that you are associated with a NGO. So please tell us about the NGO and about your role. Yes, I'm working with Robin Hood Army, and I always wanted to do some social service type of thing, that want to do something for others, and I got attached to this NGO, and it is really amazing. Like, you serve the needy, the food, like hungry citizens, and it feels really amazing. And I got to know about this NGO from a friend who was working there for a really long time, and then just out of nowhere he asked me that, do you want to join? And I was like, yeah, sure, why not? And after a few days it happened to be like I'm going every day there. So it's really amazing, and I think I got this from my father to do social services. So yeah, it's really fun, and anyone can join. So it is like father like daughter. So now the second, you are, like I said, you are in 12th standard. So Yes. like your aspirations and inspirations in life. My aspirations are that I want to do something different, something which is really going on right on the world, like social media, and I want to be a fashion icon because I really love those stuff. Even I love. Yeah, we are the same in this. So it's like, want to do something related to that. Want to have a good education, but I really like to do this. So I think this will be always, my passion. Yeah. Yeah. And so like who is your inspiration? To be honest, my inspiration is Daddy, because like his values, his discipline. If I even have like 50% what he has, like everywhere he's a kind of leader. He has like born and brought up me like you have to be like very responsible, because and it's really amazing what the values he has in his life. So like I can even adapt 50% of it. I think I'll be somewhere really good. I love him. Yeah. Like every daughter loves him.
Yeah, he's my only inspiration. So this question, it is, what are your expectations from Manish uncle? Sorry to interrupt you. This is the best moment because like a father tells their daughter about her expectations, but daughter can never tell her father like I have expected this from you, so you have to do this. So this is the best part. So please continue. Yeah, I've never, I've always noticed with this thing in my life that I never asked him really for anything. He has just happened to like give, like it's okay, you have it. And then when I even decided to go for humanities, and whereas everyone in my relations are, like one is scientist, one is doctor, one is engineer, and when I said that I want to take arts and I want to do something simple for right now, and then I go with the flow. And he was really like supportive about that. Like he is always supportive, and I don't really expect anything. Like he's like more than enough he has done, and I'm really proud that I'm his daughter. And if you see, whenever I go even the NGO, I call myself as Sanvi Manish. When there's a message, it's like today's drive was attended by Sanvi Manish. Because I'm doing something good in my life, I want his name to be attached. So that is how, so I don't expect anything from him. He's enough, more than enough. So like it was so sweet. I heard like father and daughter love, and yeah. So now we talked something. We talked that. So now we play a cue card game. એટલે આને ક્યુ કાર્ડ ગેમ છે ઓકે તો એમાં તમારી પાસે પેપર્સ પડ્યા છે ઓકે અને એમાં નામ લખ્યા છે માણસોના અને તમને એ માણસની એક્ટિંગ કરવાની છે અને એકબીજાને સમજાવવાનું છે ઓકે તો પહેલા કોણ ચાલુ કરે છે I will. So here is your cue card. Oh, only one. Okay, sorry. Okay, so names are written. So I have to act. Yeah, so like only one first person you have to act, and then He has to guess that who is that person. yes, Okay. And I can't speak. you can speak, but not much, First. કેટલું ઊંઘીશ હવે ઉઠ કબાટ ચોખ્ખું કર આ શું કબાટ કરી મૂકી રાખ્યું છે Myself. Yes. Now, Manish uncle. First. તો પહેલું તમારું છે હવે એક્ટિંગ કરો કાં તો કઈ બોલો ખાલી એવું ના બોલતા કોણ છે તારાથી રિલેટેડ Yes, sir. It's simple. Okay. એટલે ખાલી પહેલું વાળું છે એક્ટ કરવાનું છે શું બનાવું? મમ્મા શું બનાવું એક જ પ્રશ્ન છે. એટલે બધા હોય કેટલું બધું છે મેઇન પ્રશ્ન જ એનો હોય છે રોજ. ઓકે ઓકે સો હવે સાની દીદી તમારા સેકન્ડ કોણ છે એની એક્ટિંગ કરો This is little tough, I guess. Yeah, no, it's fine, but acting. Should I describe her? Yeah, you can. Yeah. She's an athlete. Are you sure? Yes. Wow. And now, Manish uncle. Do something nice. I think you have seen this scene. It's an actor. No. Okay, you can give a hint also. It's a Goa scene, very famous on Facebook. Oh, okay, like So I have to. should I? It's like, one of them. Yeah, like from Wonders only. A male member. Acting करो. પપ્પા તમે ચિંતા ના કરતા હું મમ્મીને નહીં કહું. Wonder Kid. નો વન્ડર. पापा तुम्हें चिंता ना करो.
नो चीटिंग. Who is that? पप्पा कौन? બધાના નામ બોલી જાય એક એક કરીને. Wait, जिगर काका? ના, ઓકે. પપ્પા કંઈક સારું કરો, મને ખબર પડે એવું. ઓકે. ચેતન. ઓકે આન્સર બોલી દો તમે. ઉમંગ કાકા. તારો પપ્પા ક્યાંથી આયા? Yes, Vishwa told her mother. Umang Kaka is famous on Facebook. There are so many things to do about No, Umang this is Kaka. a famous Yes. scene. No, it's my last. If Papa would never know this. ઓકે ઇવન યુ ટ્રાય. Because of તું અમારા પર ધ્યાન નથી આપતી એટલે તને ખ્યાલ નથી રહેતો. How do I know what Vishwa told to her mother about her father? Papa, please. Okay. યુ કેન ડિસ્ક્રાઇબ હર ઓલ્સો. એની કોઈ But I મૂવી have નું to, નામ. I have to think એમને એની કઈ જોઈ હશે. પ્રિયતને ધન પાયો. નહીં ખબર. હિરોઈન અનિલ કપૂરની છોકરી. હા હા વેરી ગુડ. નામ નહીં ખબર. થોડું આવી જશે. અનિલ કપૂરની છોકરીનું નામ. ઓકે તો Sonam. તમે લાઈક યુ કે ધેટ કેન બી કાઉન્ટ. Yeah, Like, yeah, Anil Kapoor's daughter. Perfect. Yeah. Sonam Kapoor. Sonam સોનમ Kapoor. કપૂર. સોનમ કપૂર. ઓકે સો નામ ના ના એક તમારો બાકી એક છે બાકી તમારા. હા પણ મેં વાંચ્યું અચ્છા છે. ઓકે સોરી. એમાં કે 3 વસ્તુ યાદ રાખવાનું થોડી વાર. બોલો. આની એક્ટિંગ જોઈએ. એક્ટિંગ કરવાની છે. હા બહુ ઈઝી છે આની એક્ટિંગ તો. Oh, Tejas Kaka always do. અમિતાભ બચ્ચન. Okay, so like It's fun. fun, right? So now again it will be something fun. Okay. Okay. So like guys, you must have noticed that there's an empty chair beside me. So let me welcome Vimohi, who is Manish Uncle's eldest daughter. Hi Priyu. Hi. How are you? I'm good. Hi Shanu. Hi Papa. No, hi. Say pranam. Pranam. Let me take my seat. So yeah. So the best part that Vimi Didi has came that I'm going to pass my stress to her because she's going to judge the rapid fire round between her father and her sister. So it is going to be fun. But before proceeding to the rapid fire round, I would like to ask Vimi Didi a question. How did you like acha ki tame kite decide karyu like to go to Canada? So please tell us about your experience till now. So like Dad said that it wasn't planned thing, but I would like to say that I am a person who likes to plan things. I'm a complete planner. Like I have like whole schedule. I do this at this time and everything. So the decision was like it was my decision, and I asked him that okay, I like Kiran uncle's thoughts and the way he said everything, and I want to go there. And as far as my dad is concerned, he was okay with anything I do, and my experience was really difficult because I have never been away from my family for so long, so it was kind of like topsy-turvy situation. It was like really upside down because there's this crazy atmosphere over there, there's crazy studies, and everything is different from over here. And staying away from my family, my mom, dad, and especially my sister, because I ask everything to my mom, my dad, and Shanu. I asked Shanu that should I wear this or not, and even I have this experience that I went to Navratri in Canada, and it was really difficult for me because I have this habit that I ask everything to my mom, does this suit me or something. So I sometimes feel that it was really difficult for me, but I am happy because it was my decision, it was unique, and I think I've taken the right decision in my life. Yeah, that's fun. So like Samini is your fashion like Fashion police. Yeah, fashion police. Correct word. So now let's start with the rapid fire round. So એટલે આ થોડું અલગ છે સાનિધ્યમાં ફોન.
અને મનીષાનું તમને વિસલ આવડે એટલે હું એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ તમને ઓકે અને તમને આવે તો આખું વિસલ વગાડવાનું કે બઝર વગાડવાનું ફોનમાં અને વિમી દીદી ડિસાઈડ કરશે કોણ પહેલા બોલશે ઓકે ઓકે સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એટલે હું હવે એક સોંગ વગાડીશ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સોંગ અને તમને ગેસ કરવાનું છે ઓકે I have to guess who is. yeah and you have to keep your ears open Can I check this one? yeah This one is tough because okay. તો તમને ચેક કરવું છે ઓકે રેડી Dil diya gala. યે કરેક્ટ If this is all about Bollywood, then we surely don't need buzzers because she's going to. no this is not all about Okay. the Bollywood then okay and yeah so you have to remember the points also like Okay, okay. okay the second song is this Full of no. Dad. पापा कहते exactly So guys, it's 1-on-1. yeah that's fine okay You need to be quick, guys. It's rapid fire. exactly be full of fire brace yourself Okay. the second question is a dialogue again Bollywood but it is a little okay I try to speak like that but not proper मारी छोरिया छोरों से कम है के Daddy. Does not work. Daddy. आमिर खान yeah no he got it right he got it right. Acha, you don't have to see the movie. Okay. the actor name and Great, it's 2-on-1. My dad is leading. yay Don't have to sleep with me at night. We'll see. so this one I guess so Samvidi will guess but then also this is the short form okay the short form is like OOTD you have to complete the short form Outfit of the day. yay 2-on-2. this one Manish Akhil will know I guess My dad will never know yeah. OOTD. but we have to keep it equal now. I know that. Outfit of the day. એટલે What are we wearing today? So see, if I decide to wear it, I'm going to wear this for Priyanshi's show. Then this is my outfit of the day. Spilling the tea. આઉટ ઓફ કોર્સ okay and the same JSK Jai Shri Krishna. જય શ્રી કૃષ્ણ I said ફર્સ્ટ Dad. બઝર ફર્સ્ટ દે you spoke that you spoke answer you spoke that you spoke answer first and then after you buzz Guys, I really need No, the no, whistle. whistle. So I it's, want the whistle. it's 3-2. okay you no now you can't get okay so like name 3 movies which have numerics in it like example Coolie number 1 Yeah, Dad. હીરો નંબર 1 ડોન નંબર 1 ખિલાડી 786 yeah Oh my God! Lit. Oh So my it's 4 and 2. Okay. okay come on Samvidi didi This does not It's work. easy for me because I don't need to be a tough judge. It's like, Shut up. so like this one is really difficult 3 dishes which has the name of a place in it for example Thai curry એટલે dishes જેની અંદર કોઈ જગ્યાનું નામ હોય Thai curry example છે Yeah, go for it. હમ. You can't think. અવધ થાળી ગુજરાતી થાળી થાળી નહીં I want to say Rai wali dal. Rai dal. can I? no મેક્સિકન પાસ્તા Okay, you don't have to say like this. Dad is. Oh, મેક્સિકન પિઝા Yeah, keep it to Mexican. ઇટાલિયન પાસ્તા ઇટાલિયન પિઝા Yeah. Do you consider that? oh no actually it is Mexican rice I don't know Mexican hot pot. yeah Anything Mexican and rice also Okay. so anything is So like 2 are that. correct and then 1 more. One more to go Italian is Correct. fine. But Italian doesn't have, Italian pasta. Like, Okay, they okay. never like. ઇટાલિયન પિઝા That's right. No, that's not right. No, they are Okay, holding that is is there, right. Italian pizza. Exactly, that is right. It is right. Oh. 5 and 2, guys. So, like, this is individual for both of you. So, we'll start.
Now you don't need your buzzer and whistle. Now the questions I are lost individual. the round. No. Okay. There again, like questions are left, but I think I'll start it. So yeah. So like you take the paper, not the cue second card. half. Yeah. Okay. Wait, there are two. Yeah. You have to take that. It's too. stapled. Yeah. So like there is a paragraph, right? Okay. You have to read. You have to sing it. In like I'll give you 10 seconds to think. You have to sing it in a tune, and you have to read that whole paragraph. Wait, what? Okay, let me I explain. have to sing this. Yeah, but in a song tune, in a nursery tune, or happy birthday tune. Or something comedy or something different than the usual. Exactly. I'm giving you. Got it? Okay. Should I start? Yeah. Okay. Alright. Comes don't talk the jingle or go kanak. But I'm telling you that day they actually spoke. One coin said, what are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadao. In the shop over there, they are not coming out from nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money. पीछे का भी. It joined. Okay. Okay. In their pocket can eat them and money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it. Spend it. Who like jalebis? So much jalebis are favorite sweet. Yes, jalebi and rasi. ગુજરાતીમાં છે એટલે તમને સોંગ રીતે એને કહેવાનું છે. This is nice. So we four have very good bonding, but we are very bad singers. No, I sing very nice. She's good. Huh. We three are horrible. So people will watch this show, right? We sing it. અને ગાવાનું. Yup. हाँ. खुद नहीं धुन पर. It's comedy. वो गावा लागो. 2 મિનિટ બેટા. અને આ કંઈક સેટ તો થવું જોઈએ ને. You are a professional singer, but it's not. ચાલો वो भी पीवा. What were you singing? હા તો બરાબર દૂધા મામાની લાંબી વાત શરૂ થતી. અરે ભાણા, હું તને કહેતો ભૂલી ગયો, અમે ઘરના જાત્રાએ ગયા હતા. એમાં દ્વારકા આવતા કે છોટુભાઈને ભેગો થઈ ગયો. અમને જોઈ થયો તો હું ખુશ. મને કહે મામા गाओ. ક્યાંથી આઈ તું? મેં કહ્યું જાત્રાએ નીકળ્યા છીએ, આ ગાડીમાંથી ઉતર્યા છીએ. He's ready. પીધી ગરમ ચા, ગયા મંદિરે દર્શન, દ્વારકાધીશ કરાવ્યા દર્શન. આખું દ્વારકા ફેરવ્યા અને છેલ્લે સ્ટેશને આવી બેઠા ગાડીમાં. જગ્યા સારી ગોતી દીધા બેસાડી અમને. સીધા આવતર્યા, કઈ તકલીફ તો ન પડી. મોટો ઈ મોટો. ચાલશે, ઠીક ઠીક. થોડું ઘણું ચેન્જ કરી દીધું. No, it was very Exactly, good. very good. So like, I could literally feel the funny lyrics. Because- yeah. one. So who won like in this type of thing? My dad. No, He like was there is one more saying- question. No, he was saying it like, but it was So very exactly, it was funny and it was a little soul Yeah. also in it. Yeah, and the spunk which was needed was actually there. We were all laughing. Come on. Points. Yes, I'm not talking. But there is one more question. See, So like like, what's zero the score? sportsman spirit. What's the score right now? So it's 6-3. Okay. So like one more Has he question. got third point? Second. Ah. No. No, it's 2. I bluffed. No, I know it's 2, but Ah. it should sound good, na? But now one more question is left. But then also it's okay. So like you are a Virat Kohli fan.
right? So I like Virat Kohli plays IPL in RCB. So name any 3 players of RCB except Virat Kohli. Okay, AB de Villiers, Chahal. Hmm. His name is Chahal, AB de Villiers, and I know the third one. Wait, AB de Villiers, Chahal, and shit. Wait. Okay, see, I don't want to say something wrong which turns into a meme. Her mom get proper answer for this. She's so very much IPL. you Yeah, know. I am not an But- IPL fan. No, but how can I not know? Because this year I didn't watch at all. 12 Pass, guys. No, Papa, tell me one. Pass. No, now you have a next question. So and you can say Madhya. like Pawan Negi or Washington Sundar. Washington Sundar! But no, you lost in this. Okay. And now one question is to Manish uncle. 3 players of MI, Mumbai Indians. Of course, Okay. Dad will know. Kunal Pandya, Hardik Pandya, Rohit Sharma, Done. Karan This is Pollard. very unfair. 7. Ask me about movies and then ask him. And 2. Priyanshi, this is not correct. No, it is correct. Now you're everything Ask is him fair. about movies. He doesn't even know Sonia Kapoor's name. Of course he will win. No, I think it was fair. No, it was fair. Judges' decision, last decision, no argument. Okay, so now this is a fun game. First of all, who is the winner? Now you only say. So it's 7 and 2, and I did not need to do much math. So my dad is the winner. Yay! Doesn't matter. Chocolates are coming to our house only. Here. Thank you. Okay. So I would love to give this to Vimiti Didi also. Thank you. I played well. No. I'll not give it to you. She got the chocolates for just sitting and counting. No. And sharing my experiences and Okay. This show has been very unfair. Yes. Okay. Okay. हाँ भाई. Thank you Manish uncle. So like a fun game છે. How well do you know each other? Manish uncle and Sandy Didi વચ્ચે. Okay, so Sandy Didi માટે questions છે. Okay. When અને તમે કહેવાનું છે સાચું છે કે ખોટું છે. When is your dad's birthday and its year? Okay. Oh. It's 21st May. 19? Wait a minute, I know. Can I help her? No, 19? 72. Yes. Nice. Second question, your dad's favorite food? Dad's favorite food? Particular. There is no dad's favorite food. He loves whatever my mom cooks. घर का घर का खाना. खाना, मम्मी के हाथ का खाना. And your dad's favorite singer? Jagjit Singh. Yes. Perfect. So you know your dad well. Keep it up. So now let's check Manish uncle's knows a lot. Well, so who is Sanvi Didi's best friend? It's very Rhythm. Correct? What is Sanvi Didi's favorite TV show? You know this as well. Friends. Yeah. Favorite singer of Sanvi Didi? No. It's my bluff. No. Then who? A lot. I'm very, in songs, I'm very particular. Like, Sonu Nigam, Atif Aslam, and So Kishore Kumar. yeah. So is Arjit Singh in your list? Favorite singer? Yeah. So he got a point. Okay. 3 on 3. Okay. Yeah, that's well. So now, let us, end this show, but I have a fun question for 3 of you. So my first question is to Sanvi Didi. What qualities your future partner should have? 3 qualities, any. Qualities my future partner should have.
is he should be caring, like he should be understanding, and I want all the qualities of dad, but not so strict. Okay, the same question is to Vimini. For sure, I would be always comparing him with my dad since I'm very pampered child. I don't have qualities, but he should be my best friend. Like whenever I talk to my mom and she asks me something related to this, and I say that we want to be friends. प्यार That's it. दोस्ती है. Yeah. प्यार is दोस्ती. Okay, so Manish uncle, એક ક્વોલિટી એટલે તમારા છોકરીઓના ફ્યુચર પાર્ટનરમાં એવી કેવી ક્વોલિટી હોવી જોઈએ કે તમે એ રિલેશનશિપને અપ્રૂવ કરશો એટલે માનશો એ રિલેશનશિપને. પહેલા તો છોકરો એજ્યુકેટેડ હોવો જોઈએ, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ. દેન આફ્ટર રિલિજિયસ મસ્ટ બી મેટર ફોર મી કે ભાઈ કમસે કમ જૈન. ઓકે, એટલે તમે અગ્રી કરો છો? Yeah, we agree. સામી યોર Not the last part, Jain. It's fine if it's not Jain. Yeah. No, why? True. So guys, I had lots of fun. And what about you guys? We had lot of Yeah. fun. This was This- great. yeah. Because this is the first ever experience for us being on a chat show and with a person who's so smart and so beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, it was really fun. Can you pass this bag? We have little something for you because since we have been watching your show and we are your fans. So this is Oh, for you. that is so sweet. Thank you so much. And your Mansi is also written. She's on camera. You'll be sharing with your Yeah, sister. she's my sister. So sharing is caring. Love you, Didi. Love you guys. Thank you for inviting us to the show. Thank you so much, guys, for coming. Had fun. Love you guys. Bye. See you in the next episode. Bye.